Unit 29, Mobile Phones. Mobile phones, definition and technology. Mobile phones, or cellular phones, are devices that enable communication to all types of telephones while moving over a wide area called the coverage area. The term cellular comes from the fact that the phone's calls are made through base stations, communication towers, or antennas, which divide the coverage area into cells. As you move from cell to cell, the calls are transferred to different base stations belonging to the same or a different telephone company. This capability of mobile phones is called roaming. The phone is said to be out of range when it cannot communicate with a base station. A brief history. 1G, first generation. First generation phones started in the 1980s when Motorola introduced the first handheld phones. They used analog technology, and the main drawback was the small number of channels that could be used at a time. In the 1990s, 2G mobiles introduced digital transmission methods that converted voice into binary information, increasing the number of channels, the speed of transmission between the phone and the base station, and enabling a reduction in size. The most common standard, GSM, Global System for Mobile Communications, started to be used at this stage. One of the features of this technology is the use of SIM cards, a type of smart card that contains the user's information, the connection data, and the phone book. It also enables the user to change service provider without changing the handset. 3G phones offer a high-speed data transfer capability. Some of these phones are called smartphones and combine PDA capabilities with the usual functions of a digital phone. The new communication standard, UMTS, Universal Mobile Telecommunication System, enables the multimedia transmissions that are becoming common nowadays. New standards are being developed that will open the way to new 4G phones with an emphasis on multimedia, real-time television, and radio. Features and functions. Mobile have become an essential part of our lives, and there are many uses for them. I've bought the new mobile with Bluetooth, a wireless technology to connect my phone to other devices at home or in my office. It also has WAP, Wireless Application Protocol, which enables access to the wireless web, and an integrated PDA or a digital assistant where I keep my appointments and sales records. I'm mad about music, so I love having a mobile which integrates radio, MP3, the most usual music file format on the web. I can download music from the net and listen to it on my mobile. My mobile has programmable ringtones, so I can personalize my phone's melodies or sounds, and changeable faceplates, which make the phone look different. I used to just send CSMS, short message service, shortest messages. Now I can also take and send pictures with the built-in digital camera. I'm very concerned about safety in the car. That's why I bought a hands-free kit, so I can drive and talk on the phone without taking risks. This mobile also has a speakerphone. I can talk without holding the handset. I also use it when I want several people to participate in the call. Teléfonos móviles. Teléfonos móviles, definición y tecnología. Los teléfonos móviles o teléfonos celulares son dispositivos que permiten la comunicación a todos los tipos de teléfonos mientras se mueven en una amplia área llamada la área de cobertura. El término celular viene del hecho de que las llamadas telefónicas se hacen mediante estaciones base, que son torres de comunicación o antenas que dividen el área
de cobertura en células. Mientras te mueves de célula a célula, la llamada se transfiere a una estación base diferente que pertenece a la misma o a otra compañía telefónica. Esta capacidad de los teléfonos móviles se llama roaming. El teléfono eh, se dice que está fuera de rango cuando no se puede comunicar con una estación base. Una breve historia. 1G, o la primera generación de teléfono, comenzó en 1980 cuando Motorola introdujo el primer o los primeros teléfonos que se podían sostener en una mano. Ellos utilizaban tecnología análoga y su principal desventaja era el pequeño número de canales que podían utilizar al mismo tiempo. En los años 1990, 2G los teléfonos, los móviles 2G, introdujeron la transmisión, métodos de transmisión digital que convertían la voz en información binaria, incrementando así el número de canales, la velocidad de la transmisión entre el teléfono y la estación base y permitiendo la reducción en tamaño. El estándar más común, GSM, o el sistema global para móviles, para comunicaciones móviles, comenzó a ser usado en este tiempo. Una de las características, de las funcionalidades de esta tecnología es el uso de tarjetas SIM. Es un tipo de tarjeta inteligente que contiene la información del usuario, los datos de conexión y el libro telefónico. También permite al usuario cambiar de proveedor de servicios sin tener que cambiar el dispositivo. Los teléfonos 3G ofrecen una capacidad de alta transferencia de datos. Algunos de esos teléfonos se llaman teléfonos inteligentes y combinan la capacidad de los PDA con las funciones usuales de un teléfono digital. La nueva estándar de comunicación, UMTS, o el Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles, te permite la transmisión multimedia y se están volviendo comunes en estos días. Los nuevos estándares están siendo desarrollados y van a abrir el camino para los nuevos teléfonos 4G con un énfasis en multimedia y la televisión y la radio en tiempo real. Funcionalidades y funciones. Los móviles se han convertido en una parte esencial de nuestras vidas y hay muchos usos para ellos. Yo he comprado un nuevo móvil con Bluetooth, que es una tecnología inalámbrica para conectar mi teléfono a otros dispositivos en mi casa o en mi oficina. También tiene WAP, que es el protocolo de aplicación inalámbrica, que me permite el acceso a la web de manera inalámbrica y tiene un PDA integrado, un asistente digital donde yo mantengo mis reuniones y los registros de ventas. Estoy loco con la música, o soy loco con la música. Por lo que me encanta tener un móvil donde puedo integrar radio y un MP3, que es el formato de música más usual en la web. Puedo descargar música de internet y escucharla en mi móvil. Mi móvil tiene tonos de llamada programable, por lo que puedo personalizar las melodías o los sonidos. También tiene mm, carcasas intercambiables que hacen que el frente se vean diferente. Yo solía solo enviar SMS o mensajes cortos. Ahora también puedo enviar imágenes con la cámara digital integrada. Estoy muy preocupado sobre la seguridad en el carro. Por eso me compré un kit de manos libres y así puedo manejar y hablar por el teléfono sin tomar ningún riesgo. Este móvil también tiene
una bocina de teléfono, por lo que puedo hablar sin tener que tener el teléfono, sin tener que sostener el teléfono. Y también puedo utilizarlo cuando mm, quiero que muchas personas participen en la llamada. Complete this test about basic principles of mobile telephony with words from A opposite. Mobile phones, also called cellular phones or cell phones for short, need a network of towers or antennas to transmit calls. In a cellular system, a city is divided into small sections or cells, where the base stations usually occupy a central position, and you are outside your service provider's coverage area. Your telephone may be gone out of range unless your telephone allows roaming, example, the ability to use another service provider's network. Read the opposite and decide if these sentences are true or false. If they're false, correct them. 1G phones had a slower transmission speed than 2G. True. 2G phones introduced analog technology. False. They introduced digital technology. GSM started to be used in the 80s. False. It started to be used on the 90s. Smartphones can be used for other purposes, example, as a personal digital assistant. True. People won't be able to watch live TV on 4G phones. False. People will be able to watch live TV. SIM cards enable users to keep important information. True. UMTS, the standard used in 3G phones, has made video phones a commercial utility. True. Read C opposite and match the CNET.com phones reviews to the description of users who might be interested in them. Number one, this is the best multimedia phone with a 1.3 megapixel digital camera, transflash, card slot, Bluetooth, and an MP3 player. That's C. Phone users who love taking pictures and watching videos, and music lovers. Number two, this is the best smartphone with wireless support, Bluetooth and Wi-Fi, WAP and emails. That's letter D. People who want email and to surf the web. This model is the best phone for SMS addicts with a QWERTY keyboard and multiple messaging options. That's letter B. People who prefer writing to phoning. Number four, this is the best status symbol phone with a striking design, beautiful display, and a speakerphone. Is a word phone. Hands-free kit included. That's letter E. Mobile phone fanatics who travel a lot and want to make an impression. Number five, this phone is the best for teens with an eye-catching pop-up displays, vibration feedback for game playing, programmable ringtones, and changeable faceplates. Letter A. People who love talking, playing games, and unusual ringtones.